me paso a daros más ideas de cómo contar el cuento de Dear Sue, ¿vale? Está en todas las librerías, hay un montón de sitios donde lo podéis comprar. Si no, hay un montón de storytellings, que yo quería hacer uno, pero al final no me ha dado la vida. Así que bueno, os voy a hacer un pequeño vídeo para que veáis cómo lo cuento yo, por si os puede dar alguna idea y os sirve de ayudita, ¿vale? Bueno, pues venga, let's start. This book, it's called Dear Sue. Do you like going to the zoo? Les podéis preguntar, a ver qué ayuda, todo, etcétera. Esto ya un poco dependiendo de la edad de cada niño, ¿vale? So, let's start. Oh, look. Can you see all the animals at the zoo? What animals can you see? Y ellos os van a ir diciendo los animales que ven, según vayan diciendo. Hay niños que sabrán ya algún vocabulario y otros que no. Van diciendo, van repasando. Oh, yes, an elephant, very good. Let's see, how many elephants? O sea que con las contraportadas podéis hacer un montón de, pues eso, de actividades, ¿vale? Y de repaso. Y luego ya, pues bueno, pues presentáis la historia. Dear Zoo. Look, everybody. Ready? I rode to the zoo. Esto les encanta. I rode to the zoo to send me a pet. And they sent me a... Oh, oops. They sent me a very, very big animal. What animal do you think it is? Y les vais dando pista. Oh, a bear. A that. Oh, yes, a bear is big, but look, it goes... with big ears. Good. They sent me an... Y ahí lo marcáis bien. An elephant. Everybody, elephants. Stomp, stomp. But... oh dear. Esto les encanta. Oh dear. Elephants are too... Are they little or big? Big. Big, that's right, very big, so we can't keep them at home, can we? No, so, send him back. And everybody says, send him back. Good. So, everybody, I rode to the zoo to send me a pet. Esto lo van haciendo con cada animal, entonces al final van a acabar ellos contando la historia, ¿vale? To send me a pet. Oh, let me see. Oh, a very, very tall animal. What is it? And they guess. Ellos adivinan. Yes, with a very long neck. Long neck. What is it? Oh, good. A giraffe. Well done. But giraffes are too... What? And they say, too tall. We can't keep them at home. Oh dear. No. Send him back. Okay, send him back. So... A estas alturas ya algunos sabrán cómo va el cuento y ya empezarán a decir. I rode to the zoo to send me a pet. And they sent me a... scary animal. I'm very scared. Oh. Let's close the book. No. I don't want to read this book anymore. And they say, yes, porfi, léelo. So it's a very, very fierce animal. Oh. And they say, a lion. Let's see. Ow, my finger. Oh, yes, it's a lion. Oh, it's too fierce. We can't keep it at home. Oh no. Everybody, send him back. And they say, send him back. Go away. So, what happened? That I rode to the zoo to send me a pet. And they sent me a very grumpy animal. What is it? What is it? Los Reyes Magos.
aquí alguno se emocionará y empieza a contar sus cosas de los Reyes Magos. So, what is it? ¡Un camello! Good, a camel. Recordad, si lo dicen en español, le decís good y repetís a camel. Or you say in English, so it's a camel, but camels are too grumpy. So, what happened? Can we keep them at home? No. Send him back, everybody. Go away. Send him back. Uy, que me estoy saliendo de la pantalla. So, we rode to the zoo. I rode to the zoo to send me a pet. And they sent me an... Ooh. Good. A snake. Y ahí aprovechéis para recalcar, porque ya sabéis que muchos, los españoles, snake. No. Snake. Y solo decís snake. Good. A snake. But snakes are too scary. So we send him back. Go away. Okay, so I rode to the zoo to send me a pet. Luego vosotros vais viendo si aguantan o no aguantan. Si veis que se van cansando, aceleráis un poco, ¿vale? To send me a pet. And they sent me a very naughty animal. Naughty. Oh, what is it? A monkey. Yes. But monkeys are too naughty. So I sent him back. Good. So I rode to the zoo to send me a pet. And they sent me a little animal that jumps. Good. A frog. But frogs are too jumpy. We can't keep them at home, can we? No. So what do? We send him back. So I thought, everybody think, I thought, and I rode to the zoo to send me a pet. And they sent me a very nice animal. What is it? A puppy! Good. They sent me a puppy. A little dog is called puppy or doggy. So, do we keep it at home? Yes, because it's too nice. Oh. Can you see a puppy here? And that's the end. Bueno, pues espero que os haya gustado las ideas de cómo contar el cuento. Tenéis lo que os he dicho antes, un montón, lo podéis comprar en muchas librerías. Y nada, hay distintos formatos chulísimos. Hay big books, hay para más pequeñitos, hay de tocar, hay muchísimos. Y nada, espero que os haya gustado y que tenéis todas las actividades. Seguid mirando por el perfil, en mi perfil de Friend, porque ahí tenéis todas las actividades, ¿vale? Que hemos preparado, que he preparado junto a mi compi Join and Enjoy English. Lo hemos preparado para vosotros. Así que nada, besitos.